So hello my guys, so tumekam tena another segment inakam kwa moja maridadi moto baridi. And as always I go by the name Zek Eliaza kama kawaida. And ukiangalia hapo hivi bado unaona guest moja kijana mtundu huyo. Mtundu kweli. Mtundu kweli. Kijana amevaa leather pale hivyo Tutajua ina feel. Lakini yopa na kama na mawaidha huyo. Because as always tuna try to bring my guest on yako enlightened na they have an interest towards whatever we be discussing. And kama leo tunakam kudiscuss vitu zingine very interesting, Very interesting. And it's somehow some sort of questions, ndio? Kind of. Sijui tuanze na is there something like sex addiction? Ni swali tu. And if there is, gromenda mbali. If there is, what is it? What is sex addiction? Kama iko ama haiko? Wewe unafikiriaje wewe? Give us your views hapo kwa comments, subscribe hapo chini, like, share. The link will be hapo, share. Yeah, and give us your thoughts. Very important by the way. Lakini according to me misjika kuna kitu kama sex addiction because I think according to our traditions na wale wazee wa kitambo kidogo sidhani if my forefathers walikuwa na believe kuna kitu kama sex addiction. Unajua it's not a matter of belief. Do you know what is sex addiction tuanzi hapo? First of all, what is sex addiction? Wacha hata mambo ya mababu. Real life siku hizi. Mababu ambao ni ngumu bwana. Mtu ameikaa 10 centuries back wewe unaona kama Kenya unaona saa hii. Babu yako ungeongea naye kuhusu sex? Babu yangu? Wa saa hii? Babu yako hata wa saa hii. Asaisi unajua ule ni kama mkalimani. Unaona mambo kitambo ule. Mambo ya kale, usikie mafi ya kale hayanuki. Mambo wewe wa kale. Umesikia hiyo? Wewe saizi wewe unaamini kuna sex addiction? Sex addiction. Unaelewaje kwanza sex addiction? There is no shit like that, man. So what is sex addiction? Maybe enlighten. Okay, this is not from in a dictionary point of view. It's from my own understanding. Mimi naamini there is sex addiction. Naamini sex addiction ni when you're not able to control your sexual urge. Sexual urge, your desires. Yeah. Unajua kuna watu unapata gonjo kuna ule msee ajui kusema no. Yeah. Na baguangia sio wale wenye hutumia sana ile msemo ya mkulima hachagui jembe. Wachana na hao sasa wako hiyo level. So wase wachagui jembe hao ndio wase wako sexually addicted. Most probably. Cause sasa normally kila mtu anakuwa na taste yake ama normally kila mtu akona taste. So there is no way utaniambia wewe eti wewe uchaguangi aje. Bora mtu ako na dress kuna watu wanapita nayo. Bora inapumua. Mkulima bora. Sasa mkulima bora achagui jembe. Ninaambia achagui jembe. Bogopeni. Wewe mkulima bora. Nani? Wewe ni mkulima bora. Nani? Wewe. Basi. Wewe mkulima. Mkulima. Bora mkulima au mkulima bora? Wewe bora mkulima bora. Bora umelima. Na mimi mkulima bora. Mavuno lazima tu have mavuno. Kwa hivyo ubague Anambague anyway. A man as a man you have to have your own taste. And your taste has to be very distinct and very unique with chaguo tu mse yote. And your taste excuse me. Hai. Usijaribu kuwa na mawaidha. Utanyongwa na mawaidha bana. Lakini wacha mimi niseme. Sema mambo. Sex addiction, my friend, ni kitu iko in real life. So according to you, what is sex addiction? Okay, according to me sex addiction ni uwezi kaa. Wewe ni mtu hata uwezi kaa siku mbili kama hujalima. Kama hujapita na mtu wa ule mwingine. Gender unajua unaweza prefer gender hii yako ama nyingine. According to you Mr. Unasema sex addiction ni about have your sexual interaction, right? So if I don't have any sexual interaction na have any if I don't have any sexual interaction that is between a man and a woman, sindio? Na have any other sexual interaction hata kama between myself
that is not sexual. Between yourself ni self gratification. Okay. Sema jina ile mtaani kunyonga Kale. Ndio hiyo sasa. Unakamua. Hata the first question should be, I think, is self gratification form of sex? Yeah, definitely. Is it? Because you're having sex with your... Let me ask you, what is sex? Sex from sex ni like, say explaining ngumu. What is sex? Sex. What is sex? Okay, akiweka hivyo inakaa ngumu sasa. Unaona tu what is sex? Hakuna ngumu. What is sex? Sex is defined hata kwa dictionary. Mimi naweza sema according to my own dictionary ama my own definition, naweza sema maybe sex is a form of gratification either between oneself or between oneself and another self. Mjanja sasa. You're trying to fix your answer ama ni ile nini yako kwa hiyo Kizungu bro. Let me tell you. Okay, it's not let me tell you. Unajua kama mimi ndio niko right, but mimi personally I think those behind the scenes Google for us what is sex. That is a dictionary word. Tafadhali. We will have that. Let me first give my suggestion. Mimi nafikiria sex is coming into contact body wise using our sexual organs. Different genders coming into contact with their sexual organs. Different genders. So like those squeezy pia same so genders. According to you, but through sexual organs. No, according to you, self gratification is not sex. Not sex. So you come into contact with your hand or something. Your hand is not a sex organ. See you are yes, your sex organ is coming into contact with your hand. Ndio kitu umeinput as your other sexual organ. Hiyo ni yenye unajifeed wewe. Yeah, according to you. But it's an argument, by the way. Give us your own opinion. Unaonaje? Is kunyonga, is it called kunyonga, masturbation, self gratification? Is it a form of sex? It is a form of sex. Of course. So but somehow we could still qualify it to be form of sex, because when you talk of forms of sex, there are some that, let's say oral sex, that is not anywhere, it's your mouth and that is also the sex organ. Sex. So that's sex. I think we should also qualify the masturbation thing basi. Sex. As long as sex unasema una pleasure yourself. Your sexual organs. As long as you are attaining pleasure sexually, I think we can call that sex. Okay, it's an argument. Give us your own comments, what you think about that. That is what we think. You've heard of us. So going back to whatever we are discussing, self gratification. People who are used to self gratification daily, wasi unyonga daily or whatever, not that we are judging you ama whatsoever. Maybe some of you get kuko unanyonga daily, is it a sign of sexual addiction? Because you're talking about sexual addiction, what are the signs and symptoms of sexual addiction, if you can talk about that? Me, I believe to jibu swali yako, hiyo like kunyonga daily, hiyo ni sexual addiction. That is sexual addiction. Because why nini, what's pushing you daily? Na mbona huwezi ruka? Because maybe unataka kufeel that pleasure daily, na unataka kufeel daily unakuwa gratified sexually daily. Sasa what happens kama utaruka siku mbili, utapata umeenda mpaka umeizoea mpaka uwezi ruka hizo siku mbili, uwezi dozika hujanyonga. Why? That's you ndio notice uko addicted. So you think that kunyonga ni vizuri? Tuanzie hapo. Nobody is saying that ni kuzuri. It's wewe unafikiriaje, is it? Kunyonga ni kuzuri ama ni kubaya? Well, it depends with the personality ya huyu msee. If una feel unakuwa satisfied more with kunyonga, well and good. Nobody is judging. Unakari kama unakabara peni wewe. Hakuna msee anakujaji. If una feel ile kinyamu kipunane is. If una feel kipunane is ni kitamu is. The daily Kuinaongea kunyonga ni kunyonga. The daily is nzuri ama ni kibaya. But yeni according to what's like
from my own research. Sasa mimi unyonga wewe ni my own research. Unaweza kuwa unakanyonga kale. Unakakamua kale. Sijasema hivyo. Nimesema mimi na research. It's getting hot. Okay. Acha tusikie. From my own research. Yes. Nimeona like a couple of sexual doctors wanasema actually Sexual doctors internet bwana. alright. Una search research vitu ujue bwana. Sawa dog. Okay, according to them, Hao wanasema kunyonga haina any side effects. Unaona? Kunyonga actually it's better for you. You will be more so happy. there comes my question again. So kunyonga ni vizuri. It is safe for men ama Hata for not for the men ladies. generally kunyonga ina So let's say it's healthy. better than normal sex. Yeah. we cannot say it's better because It's a better normal se- option. Sivyo ndo mnajaribu kusema. It's easier to get. But sex is healthy, man. So unanyonganga. We're just story wewe. It's just a question. The viewers want to know. Eliaza. Wewe tuanze na wewe. Unanyonganga. Acha. Wewe tuanze na wewe. Unanyongaza. Tuanze kama mtu ashaje. No, tuanze na wewe. Sorry Tuanze mimi, wewe unanyonga. ama ushai. Basi umesema ushai. Kushai ni shai. Unanyonganga. Tunakukamata. Niko tu unafunika. Huyo tunamshika huyo. Mambo yake huyo. Lakini sio umesema ni healthy. Unanyonga. Healthy mbaya. See that there goes the answer. Wewe unanyonganga. So unanyonganga. Jibu kwanza. Au ni mimi uniruki hivyo. But generally ndani Anyway, mwacha ile jibu. from time to time. Saa nyingine usha admit Eliaza mmeona amesema from time to time Mnyongi. anamkunja unanyonganga. Anamkuja ule amangi. wewe unanyonga Sio lakini sasa sauti hatukusikii unasema sauti Ati nini? yule monkey deserve kunyongo every time. Lakini sometimes Once in a while yule monkey kidogo mshike kidogo. bro, mimi Yule monkey mshike kidogo. mimi Wewe. nasemaje first ile do what makes you happy. Aya. so tuseme pia huko kwa hiyo sako. Uni ile kamati. I neither deny nor acknowledge my status. Lakini ikikubamba Kamata kenyewe. ai generally I think kumaliza mambo ya kunyonga 90% of the youths wananyonga tuambie huko. So Better than 100. 90% of the youth are sexually addicted. Not per se. Unaweza kuwa unajua addicted ni ile unaweza Wewe mwenyewe umesema hiyo habit ya kunyonga daily sexual self gratification. Sasa unajua it is a sign of addiction. Sexual addiction. Kunyonga imanishi wananyonga daily. Yeah. Unajua kuna time unaweza nyonga mpaka urealize leo huwezi dose ka hujanyonga utasikia tu akili yako Dogo pata blister. Ai wewe hujui wewe Unacheza? hujui Kuna heri uliche mnakanyonga katakufa bwana utakanyonga sana. Okay, tumesema that is one form of sexual addiction, kunyonga daily mara mingi. So tuseme that is one. Niko na another question hapa. Yeah. Is watching a lot of porn ama being addicted with not hiyo ndio swali. Can watching a lot of porn as in unajipataga kila saa you are on sites za porn, Telegram kule wewe kuna group ya maana yenye huko wewe tu everything to do with you ni porn, your status, your gallery ni porn. Hiyo inaweza kuwa pia some form of addiction, sex addiction. Personally I believe so. If you are a person that will find daily ama not daily, even in a day when you find that you're watching a lot of porn, maybe in a span of in an interval of maybe 5 hours, 4 hours a day, 4 hours a day, unaweza kuwa sex addict. If unajipata unawatch hizo vitu mob sana, sexual content a day, anytime you find yourself idle and watching pornographical content, it might be a sign. But unaweza kapo kwa content, watuambie if it is a sign or if it is not a sign. Mimi na believe bado
unaona it's a sign juu utapata mseka huyo kila time enda kwa base ka wifi huyo ndio huyo Pornhub wapi nini nakupusha hapo uwezi kaa bila ukienda tu kwa wifi inakuwasha ile nataka kuona ngono mbona. Okay, so we started up hivi na is there something like sex addiction and what is it? I think we've been trying to analyze what is sex addiction. Not what is sex addiction. What is sex addiction? And so the symptoms that fall under sex. This second question tuliuliza is so to me agree there is there is something called sex addiction. Sindio? Yeah. We've all agreed that there's something like sex addiction. Tumeagree some forms of sex addiction ziko, sindio? Ways wewe ukifikiria how are some of the ways zenye tunaweza recover someone that is already down there shanguka kwa hiyo shimo, tumsaidiaje ama mwenye anaelekea hapo kumprevent kuingia pale hivyo? What do you think? Maybe okay, kitu na try to get from whatever you're saying ni ways to curb sexual addiction. Amaniaje unaweza move forward from sexual addiction. Mimi ndisema first of all it begins from a personal understanding chenye unataka, and if at all unataka kuchange. If unataka kuchange kuna help out there unaweza seek. It is a psychological problem. Unaweza seek psychological guidance. Kuna psychologist, sorry for that. Kuna ma psychologist unaweza seek guidance from them. No, whatever they're going to tell you, but then lazima umeamua. But sasa I think you that is one of the best ways, but how many people will go for that? A lot of people, naambia wasi wengi wanaumia hapa hivi. Unajua shida watu wataki kujulikana vitu kama hizi. Second, the issue of money. Issue of money. Huko sio naamini sasa watu wengi hapa nje tumkweli hawaamini psychologist. Sawa. Watu wangapi au speak out wanasema wao unyonga? Kidogo sana. Kidogo sana. Ngoja. I think this is getting hot up hivi. I think something that we should do is we take a commercial break kwanza. Sip some cup of tea ama water. Tukirudi we have a guest. Acha tumuite Dr. X. Mtamjua. I think he's in a better position to come and na ule ndio mtaalamu ule. Akuja atuelezee to help us finalize this thing, atusaidie mtu azijitoaje, because I think we are all in the same boat hapa, including nyinyi wenye mnatuview hapa. So see you after the break. Masaa yetu. Sindio? Hola. Adios.